ucele wasemukamela. Uma ukhozi uluza wamavumi ukhozi lithathe notshwele lulodwa. Ingakho saphelele sisese sonke asibonge ngokugcina sithi usiwale kwaze kwala bese siyezwini inkosi yomsengibusise. Somandla usihole so khona umnikazi wenkonzo so khona umdala wensuku so khona abazalwane umveli inqangi inkosi yomsayinibusise. Hallelujah, hallelujah. Inkosi yomsayinenze kahle. Siyabingelela ekuseni egameni lika Kristu Jesu. Greetings to everyone, our listeners, our viewers at home. We like to greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth. It is a privilege and it is an honor just to come and stand before you once more. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu namukelwe nonke egameni lika Kristu Jesu kulaba basibhekile kulaba abasizwayo abasilalele sisese sonke sibandla sithi wamukelwe ebukhoneni benkosi inkosi inibusise. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu siyakwamukela egameni lika Kristu Jesu. Asizanga kumuntu asizelanga abantu kodwa sizwe phambi kwenkosi athi umhlabeleli sesilapha ebukhoneni benkosi ukuzozwa izwi layo inkosi. Inkosi yomsayinibusise. Hallelujah. Allow me to share with you Church of God under this topic confusion. Inkosi yomsayinibusise. I just want to share with you, I just want to preach under this subject confusion or don't be confused. Inkosi yomsayinibusise. Hallelujah. 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 Inkosi yomsayinibusise. Ngithintwa program director umakhuluma lamazwi athi kunezinye izinto esingayinaki ekufanele sikhulekele. uNkulunkulu anibusise and kodwa ke siyakhohlwa ukuthi sikhulekele. Uma ngabe bobungabheka ukuthi ngibhale confusion is such a bad thing that David prayed for that it should never happen to him. Hallelujah. He once prayed to dwell in the house of the Lord, but another day he once prayed for the confusion. Hallelujah. Read with me according to Psalms chapter 70 verse 2, Psalm 71 verse 1. We're gonna read according to Psalms chapter 71 verse 1 and Psalms chapter 70 verse 2. Hallelujah. Inkosi yomsayinenze kahle. Inkosi yomsayinibusise. Ngikhuluma ngendaba enamandla, indaba ye confusion, indaba yokuphithizela, indaba yokuhlangahlangana, indaba yesiyaluyalu egameni lika Kristu Jesu. Uthi uNkulunkulu ekseni, oh my God, advise the church. Almighty Jesus, yala noma xoyisa ibandla qaphelisa ibandla ukuthi malingabi confused, malingaphithizeli, malingayaluzeli. Inkosi yomsayinibusise. These are times of confusion. Uma kunesikhathi bazalwane sithi sihlangahlangene, we are talking about such a time like this. Inkosi yomsayinibusise. Isikhathi lesi esixokozelayo, isikhathi lesi esiphithizelayo, kodwa ke simuza ukuthi uNkulunkulu uthini ngeimpilo zethu, siphinde simuza ukuthi uNkulunkulu uthini ngesikhathi esifana nalesi. Kukhona engiphawulile andikuba sifunde ngithi mina confusion is a lack of clarity. Inkosi yomsayinibusise. Ngamanye amagama ngalesikhathi esikuso, people are now confused. They don't know what is wrong, what is right. Hallelujah.
ngiphinda ngikhuluma lamazwi ngithi confusion, it is a state of not being certain about what is happening. Many people, they don't understand, they don't even know what is happening. In Busise, we are on that stage of not being certain about what is happening. Aritibi asikondi kasizwisisi arishalukhani kasipedi relika hokakushisha hokashalukana. But unfortunately, we fail to understand. We lack of clarity. That is the confusion. Can I see your hands? Hallelujah. 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 And it's very dangerous to be confused. Can I see your hand? Uma kunento eyingozi ekufanele singalingi nje sivumele isivakashele is to be confused. Hallelujah. Hallelujah. Baningi abantu abahlangahlengene ngikhuluma manje kukhona abanye abangazi bathi asazi isiphindele emabandleni. Baningi abanye abangazi, omunye akazi ukuthi angisazi ngiphindele emsebenzini, omunye uthi ngathi ngaphela konke kungasasetshenzwa, omunye uthi angisazi ngiqala ibhizinisi lami, omunye uthi angazi ukuthi ngihambe ngiyolobola, omunye uthi angazi ngihambe ngiyothatha i-driver's license, omunye uthi angazi ngiqhubeke ngiye ku-tertiary level, ngiqhubeke ngiye ku-university ngiye. Baningi abantu abadidekile uma kunesikhathi sokudideka yile sikhathi. Baningi abantu abahlangahlangene abanye bayazibuza bathi these are ending times. Banemibuza bathi ngabe zinsuku zogcina lezi na. Kodwa lalela mntaka baba ngizothi ungadideki. These are not end times. Inkosi yomsengusise sizobuya kahle ngalesihloko. Oh my God, uma ufundiswa lenkosi according to Matthew chapter 24, lithi lenkosi emva kokuthi senzile amahemhemi kube nezimpi ezisabekayo nezinto ezenzakalayo, lokho kuzobe kuqala kwemihelo. Cela ukunibona. Cela ukunibona bazalwane. Uma ufunda kahle uMatthew 24 uqala kwemihelo. Siseqaleni kwemihelo bomama abalizwa kahle, mahlabi mapain wezwa kahle. Hallelujah, balibonga igama lenkosi. Amanye amapain awukwazi ukwabekezelela. Nkosi yomsanibusise. Hallelujah. Amen. Siseqaleni kwemihelo. Sazoba mnandi bazalwane. Khona abadidekile abathi angazi ngiqhubeke ngibudgete ngiyolobolo fangisalobulina. Omunye uthi kodwa le insuku zinjani? Mara thina sawushada nawuzoshada mntaka baba ngiqila ukubona. Kodwa masinya noma usaqeda ukushada uJesu uyabuya. Usalela ababili basalele. Lithi lenkosi yokuthatha yedwa. Uma ungena emshadweni udlala, kuyohamba unkosikazi uzosala. Yenza iqiniso lokuthi uphila kahle uhamba kahle. Uma ube nenhlanhla yongena emshadweni iphila kahle ngoba khona omunye uzothatha embhedeni nomunye ashiye. Cela ukunibona. These are not end times. This is just the beginning. Kusazoba mnandi sazoshinayelwa. Kusazoba nama crusade. Bantu basazogibela imoto lezi abasigibela manje kusadlala basazogibela inkulu. Bathi nabasalibele. Lithi lenkosi kuyofana nesikhathi sika Noah. Uma uJesu abuya akazobuya manje kusawa kuPeter. Akazobuya kusawa. Uzobuya ngalesikhathi kumnandi ushiya isigubhu kakhulu. Ngalesikhathi balele taveni bathasilani kuyova manje amathaveni avalwa masinyana. Uyabuya amathaveni nakudeka itafula libovu abuye basalibela abantu njengesikhathi sika Noah. Lithi lenkosi uma Noah athi lungisane masakhela umkhumbu uJesu noma ivule enkulu yeza. Lithi lenkosi babesina babendisa babegana babeganana kwakumnandi kwakunamaphathi kwakunama street batch. Inkosi yomsanibusise kwakunama wabuya uJesu. Kusazoba mnandi kusazoba settled. Cela ukunibona. Jesus. Kusazoba mnandi. This is not the end. This is not the end. Imihelo nje. Uqala kwemihelo. People are confused. Uthi uNkulunkulu singadideki. Lithi lenkosi nalevangeli lombuso lisazoshunya yelimpela ndukubabuya. Yinalo mthandazo ngithi Nkosi, give us another chance to preach like never before. Simshumayele uNkulunkulu. Phenduka abantu abangafuna ukuphenduka basala uJesu abuye. I-rapture ifike. Cela ukumbona. Even after rapture abantu
abantu basazophila lalela libandla lenkosi kusesenabantu abasazophila thina sobe sithethwe umakonto uthi uzobathethwe abantu basazohlala la emhlabeni baqhubeke nempilo kube mnandi inkathazo yoba lapho i366 yoqala lapho uma usele kuyobuzwa ukuthi usele kanjani kuyobuzwa yilapho uyophocelelwa khona ukuthi mawube nophawu akusisikhathi sophawu manje kodwa liyanuka liseduze lusemnyango lezi izandulelo zakhona Nkosi yomsendibusise haleluya uthi uNkulunkulu nakunento ekufanele singabi confused uyayithandaza lento uDavid ngelinda uyayikhulekela lalela there are things engistayithile la before we can read ngithi confusion is demonic confusion uyabona bazalwane uma ungabheka kahle kahle ngesikhathi uDavid azobhekana noGoliath uyabona uGoliath wayenganamandla but uGoliath he was very wise and intelligent bekasebenza ngama tricks nama strategy uma sobhekana noGoliath uqala uyamconfuse aqala that is the weapon of the devil esinye say khali noma sama strategy most of the time esetshenziswa uSatan to confuse you. Can I see your hands? Satan akaqala galela kuthona uqala ngokuhlangahlanganisa ingqondo yakho Goliath uqala uhlangahlanganisa uDavid uthi ngamthola umuntu ongalwa nami na uyehla uyenyuka uba yisikhwaka ukhuluma inhlamba uqala uyamconfuse uyazi ukuthi ngabamba ingqondo yakhe ngicedile ngayo kanti unamanga akabuzange elangeni indoda kaNkuluNkulu le shayela uJehova izandla sinamanga isitha nakulezi izinsuku sicabanga ukuthi siqedile ngathi kanti asazi singabagqojwa bakaJehova shayela le ndaba izandla one of the strategy of the devil he confused people. That's why noma uzoshada kufanele wenze iqiniso ngoba into yokuqala uzokushaya ngeconfusion usahlola uziba urikiba ababebi hey mara nalo naye ngathi ngathi ngibuza omunye ngathi ukhetha abani njengoba nalo sowisiwe nalo kuthiwa ukhona ukhetha abani wathi angazi mama yazi ngizokubathanda bonke unenkinga you are demonic possessed one of a strategy esebenziswa uSatan ukuthi confuse confusion is demonic wawutshela kahle wathi angazi ngikhethe bani ngibathanda bonke uyahlala ngicela ukunibona wasithola confused wazi ukuthi uyasahlela immediately uma uqala uba confused begin to pray wazizwa sokuthi yazi mina yazi phambili nasemuva angikwazi you are begin to be confused isitha sisahlela impilo yakho yazi wazizwa ukuthi yazi mina ngisazi ngikhonze ofungasakho uyaqala wena uyasahlela wazizwa ukuthi yazi angazi ngiye enkonzweni mina ngingasayi yazi ngicabanga ukuyeka uyasahlelwa wena that's the other way of the devil asebenzisa into encane nganakekile strategy nje sokuconfuse they are so confused. Even in our churches, people are so confused. Kunabantu abathi thina sakhonzi, kunabantu abathi thina sanikeli, uyalahlekelwa uyasahlelwa. That's the other strategy of the devil. To be confused is a demonic. Uhlangahlanganisa qala uSatan. Confusion is the uncertainty of issue, the mixing of good attitude and bad attitude. Uma ngeke ukhuleke masinyana wakhulekela ukuthi ungabi confused ufeleja ukadira jedipila ukadira JCTC ngamanye amagama ingakho ukwamuza umuntu athi ine inhliziyo ezimbili awuna inhliziyo ezimbili yodwa lethi kunesithe siconfuse khuleka ask the Holy Spirit to guide you. Don't forget the Holy Spirit is our guider, our teacher, our leader. Don't fail.
don't hesitate to ask God. Ulimudimu ngikwathi hlaka basabana ungabomfihlela uNkulunkulu umtshele kahle xoxa naye Nkosi ngizizwa ngihlanga Nkosi ngicela umoya wakho ingcwele owatha usishisi sodwa ushiya naye eze awulekelele. May your Holy Spirit come and help me. It is our helper. May the Holy Spirit come and guide me. Akitsibi kinyale mang akitsibi kichiye wo mofing mereko ska fonela baruti akitsibi kinke wo mofing mereko. Decision, it is yours. Ask the Holy Spirit to guide you. Am I talking to somebody? Bantu abaningi bonile benza amaphutha bashada namakhosikazi angasiyiwe. Why? Because they were so confused. They didn't have time. They didn't take enough time to ask and to pray before God. Lord, I am so confused. Lead me. May you send your Holy Spirit to come and guide me, to come and clarify this issue. I feel like I'm confused. I don't know which way should I take. I don't know which direction should I go. Come and assist me. Uthiwa abadlali karate uma bafuna ukuthola kahle uma nje isitha salo omunye sizobhekana naye senze iqiniso ukuthi sithina sizohlangana naye simemeze kakhulu. Ezinye zezimbangela zokuthi kungani simemeze silinga uconfuse lesitha esinye sibhekene naso. Angizwana sisengakaqala ukulwa senzisa kuhle kuka Goliath. Akukaliwa qala ngakuliwe kodwa nje qala kwakhona ngene qala nje vele aconfuse athi hey uma qala sho kanjalo nje vele inyawo zidwala utwetwe zingena amanzi. Nkosi yomsendibusise. Hallelujah. Uma ungekho focused lo muntu lokushaya esuka phansi qela ukunibona. Hallelujah. Isindlela isithe sebenza ngaso indlela ezinye akeke ngisho njalo ezinye zeindlela ziningi kodwa ezinye zeindlela nayo le. Confusion is not from God. Amen. Confusion is not from God. Confusion is from the devil. Confusion is a weapon of the devil. For God is not the authority of confusion. It's not the author. For God is not the author of confusion, but of peace. Leyo ngicela ukuthi sizoyifunde egcineni. 1 Corinthians chapter 14 verse 83. Uzozwa kahle ukuthi our God is not the author of confusion. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Amanye abeka kahle amaBhayibheli noma amahumusho azothi for God is not God. It's not a God of disorder. Amanye azothi is not a God of confusion. Ngamanye amazwi kusho ukuthi khona ukubona kahle ukuthi uNkulunkulu akamthanda umuntu oyaluzelayo uphithizelayo. Akasithanda isiphithiphithi. Hallelujah. Masingaphithizeli inqondo zethu mazingaphithizeli. Ngicela nje sifundele masinyana. Siyafunda masinyana namhlanje kahle sinomkhuleko njengo David. Sinomkhuleko sifisa ukukhuleka. Sikhuleke nje. We need to pray for ourselves. Unyaka usaqala kanje kunabantu abangazi ukuthi baqale kanjani. Kunabantu abebana ama goals. Kunabantu abebana ama planning. But there's some talking right now. Those people are so confused. Abasazi ukuthi benzeni. Kunabantu abebahleli izinto ezinkulu nezinhle. Kodwa abasazi ukuthi benze njani. Uyadinga ukuthi uthandaze lo mthandazo. Namhlanje sizokhuleka. Sithi may the Lord send me your Holy Spirit to come and assist me, to come and guide me. I am so confused. Don't be ashamed to say, Lord, I am so confused. Abantu abaningi bayahluleka ukuthi baye phambi koNkulunkulu bazehlise. Njalo nje nabaya phambi koNkulunkulu bafuna ukuya njengabaFarisi. Lithi lenkosi umFarisi nomthelisi bendawonye. UmFarisi wayethi mina nginikela kathathu ngolanga, ngizila kahlanu ngeviki. Mina ngiyakwazi ukwenza lokhu, mina ngiyakhona.
lithi le Nkosi lo munye wathi mina ngiyisoni mina Nkosi ngicela kuwe uma uNkulunkulu bazalwane sizosehlisa uzosiza siyothatha nama wrong direction asiyosola asiyokuthi ekugcineni sibalabale sithi uNkulunkulu akasithandi kanti yithe singasinikeza ithuba nesikhathi esifanele sokuya phambi kwaNkulunkulu uma sididekile bazalwane ukudideka kukhona noma ungumfundisi kukhona noma uqala uministry kukhona noma uministry sowukhulula ukhona emshadweni ukudideka kukhona akubantu abasho ukudideka kukhona uma uzoshada uyadideka uma usemsebenzini uyadideka we need to pray and ask a direction from our God ngoba uma ngeke uqala i-direction evela kuNkulunkulu uyongena emgodini uyokhala kathele unamehlo amabili athi amazulu liphandla libhekile usibuza ukuthi lo muntu kanti bekabhekephi bekavulile amehlo kodwa waphandla libhekile alamaphandla libhekile bazalwane we've got the Holy Spirit our guide our teacher hallelujah hallelujah sinoNkulunkulu efanele simcela size especially njengale insuku njengoba kuphithizela kanje uthi uNkulunkulu akusaphithizele emhlabeni kuphithizela nathi kuphithizele emakhaya kuphithizele emabandleni uma singeke simqele kahle uNkulunkulu bazalwane siyosithola sisemigodini niyanyizwa bazalwane uma kuthiwa ngapha baningi abazolahleka baningi abazoduka ngoba kuqale kwaba confused wena be focused don't be confused yonke into yotshela ukuthi uyenze uyoyenza ngoba u-confused be confused be confused even in such time like this don't ever be confused even vaccine or no vaccine don't be confused amen inkosi yasi amen inkosi yabaza bayingwele bakhe uthi uNkulunkulu ningesabi noma bakuthatha bakusekhothe enjele ungesabi uyophiwa amazwi okuhlakanipha ukuthi ukhuluma uthini ngaleso sikhathi basalwane singabi confused singesabi uyazi uNkulunkulu baningi abanye bathi asashumayeni kusizani kufana abafundisi we gonna preach the gospel like never before we are not confused we are not confused baningi abantu abaconfused abanye bathi asazi siqhubeke nokholwa na abanye bathi ngibuyele etshwaneni ngibuyele ezulwini uthi umlayezo wami ku-second session ungakhohlwa don't ever and ever forget where the Lord pick you from ungakhohlwa funde masinyane ngiyathandaza egameni likaJesu sifundele ngicela nje siqalele Psalms chapter 70 verse noma ungaqala ngo71 ufuna siye ku17 71 verse 1 umkhuleko wocela ukusizwa nabazalwane hayi bandla lenkosi hayi bayingcwele kuyafika la usizwa khona ukuthi uhlangahlangene empilweni emsebenzini kuyafika usindisiwe okudala okholwa kodwa yabazalwane kudingeka ukuthi ngathi ungawukhuleka umthandazo wokuqela ukusizwa umthandazo ukuthi inkosi ngiconfused inkosi ngisize kulo siphithiphithi enginazo ngiyaqela ngiyazizwa ngiyaphithizela ngiyazizwa ngiyaphithizela ngiyawuza umoya wami ukakaphumuli khuleka njengoDavide umkhuleko wokuqela ukusizwa uma bekuye singisi izo specify izo state a prayer of help hallelujah when David he was confused hallelujah hallelujah fundake Jehova ngiyathemba wena mangingajabi naphakade mangingajabi sithola abantu abaningi bajabile kanje yingoba uma ba confused azange bamqela uJehova
mara benyenzelani lento hey mara ngathana ngabezali ungathana kasasizi bazalwane ungakhali ngiyakuhlomisa namhlanje ungakhali uma umuntu omusha ungakhali thatha isinyathelo yiba nesikhathi noNkulunkulu ungayokhala uthi ungathana kungeka sakusebenzela qala yiba nomkhuleko ukuthi inkosi ngicela ukusizwa ningabi confused sifundele mama 70 umkhuleko wokucela ukusizwa verse 2 mabajabe bayangaze abafuna umphefumulo wami mababuyiselwe emuva bajabhiswe abangifisela umonakalo ngicela lo verse 71 umfunde u1 no2 wakhona then sizobuya ngapha ku70 Jehova ngiyethemba wena mangingajabi naphakade ngiyazi elami humusho lizothini njengoba ithi mangingajabi naphakade lami humusho ngiyalithanda lizothi in you oh Lord I have put my trust and confidently let me never put to shame and izothi ngithanda ethi let me never put to confusion the devil wants to confuse me but let me not put into confusion Jesus Ipeti NIV ihlangene ne-amplified the very same time. It let me never be put to confusion. Maningabi sekuhlanga-hlangene yebo ngiyahlanga-hlangana angiqalanga ngibizanga lokuhlanga-hlangana kodwa sengihlanga-hlangene Nkosi siza mina njengoba ngihlanga-hlangene kanje ngisize isiphi isinyathelo esihle nesilungile engifanele ngisithathe qala ukubona Jesus kaningi uma ungabheka imithandazo enjalo sibi nayo kaningi sibi nayo zisuka phansi I am the head I'm not the tail I take it by force everything is given to me confused lo muntu akaqelanga even ask from God ambuze kahle uNkulunkulu is it the right way God whom I take not to say I'm confused or I'm so excited Lord uyitahlela vela bathi ngiyabona naye nabungisesathi athi kungibuye lapha angasabuzana don't ever be confused eqineni uzosola uNkulunkulu don't ever be confused ungabe confused bazalwane ngicela uye kuverse 7 uye ku2 uzothi David Nkosi uma Sathana afuna ukuhlangahlanganisa mina ngithi akuhlangahlangane yena nabantu bonke abajabulela ngoba kunabantu abajabulela nabakubona uhlangahlangene awungizwanga imisikolo kunabantu abajabulela nababona abantwana bakho bahlangahlangene kunabantu abajabulela ukubona umshado wakho na uhlangahlangene kunabantu abajabulela ukubona umsebenzi kaNkulunkulu amabandla angaqhubeki uma ibandla livalwa bayajabula nje bavele bajabulise izinto ezimbi instead ukuthi bajabulise izinto ezinhle uthi mabahlangahlangane let them be confused those people who wants to distress me amen let them be confused those people who want to attack me let them be confused the devil that wants to attack me ahlanga yena thitheke yena mina ngithithekanga ekusele egameni lika Jesu ekuseni ingqondo
mayisango luke masingadideki ibandla lenkosi wayithi akusathi bawuri ke khonze modimo wayithi ka tlogela yazi ngangaye esontweni sengezile unenkinga wena confused ekseni ingqondo yakho ngathi ungayibamba uthi ingqondo never be confused in the name of Jesus. I am not confused. Lapha ekhaya ungavumi ngavuma ukuhlanga ingqondo yaluzela ngoba yahlanga lenqondo izokuthathisa lezinqumo ezimbi engasiyizwa. Funda verse 2. Mabajabe bayangaze abafuna umphefumulo wami, mababuyiselwe emuva, bajabiswe abangifisela umonakalo. Hallelujah. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Let those be ashamed and humiliated and be confused who seek my life. Let them be put into shame. Those who seek my life. Not you. Not you. You are not supposed to be confused. But your enemies. Your enemies. Ukuthi siuthelile umuthi omnyama ebusuku besicabanga ukuthi uzabashaya istroke babona usahamba unyathela ngeenyawo ezimbili ahlangane bona not you. Yazi ngibone kudlula ikati elimnyama yazi ngangasazi ngindlule ningadluli uyasahlelwa wena uyadlula ngegama lika Jesu uthi nyanyathela ngegama lika Kristu Jesu kati elimnyama noma kufika kati elimnyama ngegama lika Kristu Jesu I'm more than the conqueror. Why confused? The confusion is a simple thing, but be careful of it. Ingakwenza isiphutha uyolibona after 10 years ungazi ukuthi urewind njani uyalungisa amaphutha angeke asalungiseka uyokhala for the consequences of your life. Khale for the ngephutha walenza 20 years back. Mama, you were so confused. That is why even if you are confused, don't ever take any decision. Be sober first. Calm down first before you can take a decision. You understand? Keep quiet. Kuna kuthatha isinqumo. Ngoba uzothatha neinqumo ezingasizo kusasa uyokhala impilo yakho yonke. Confusion is simple. But uNkulunkulu ngizwa khuluma ngaye ekseni. Nizongitshela ngaye ekseni athi abantu ba confused especially kule nsuku. Noma ngeke sibasiza abanye bazothatha nama decision wrong. Qala umoya ingcwele njalo akuhole. Ungakhohlwa, we've got an advisor, the Holy Spirit. We've got a helper. Oh my God, our guider, our teacher, the Holy Spirit. Uma kunento kufanele siqele kakhulu kule insuku umoya ingcwele. Now and then Holy Spirit teach me, Holy Spirit guide me. Ngisaphuma guide me uma mcela uHoly Spirit ungathi wazi kahle ukuthi uyendaweni enje une appointment khona ashintshe direction uHoly Spirit ngoba umqelile enze yakhe indlela hayi yakho. Jesus ngicela ukunibona ekseni ngicela usifundele 1 Corinthians ngiyakhuleka chapter 14 ufunde yena yedwa ufuna nje lomuka uma ngisakhuluma ngithi confusion is not from God. Confusion is from the devil. Amen. Ngokuba uNkulunkulu kasiye owesiyaluyalo kepha ngowokuthula. Hallelujah. Njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele. Yeke lapho. Ngokuba uNkulunkulu, for God is not God of disorder or of confusion, but of peace and order. But it is the God, but of peace and order. As in all the congregations, or any isot, but of peace, as in all churches of the saints.
Very good morning. Hallelujah. Hallelujah. Namhlanje uNkulunkulu uthi bandla lenkosi asikhumbule ukuthi he is the God of order, not of confusion. He wants order. Even in the house of the Lord, he wants order. In everything that we do, he needs order. Not a confusion. Don't be confused. Don't be confused. Uyabona fana lento na ungayazi ungayizwisisile into, you rather keep quiet. Ngoba uzokhuluma nezinto ezingasiyizo. Ongayazi iyeke, oyazi ongakhona kweyi-research. Thina ke nje sisithandelizwe. Uma sizwa ngathi siyahlangana siyezwini, Nkosi, maruthini ngalesikhathi nasinje. Nkosi senzeni, okuyiko nokungasiyiko, asazi senzeni. Bese uyamfunda uMatthew 20:24, bese uyaphenduleka. Bese udidike. Hallelujah. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Malibonga igama lenkosi. Bese uyamfunda Acts chapter 1 verse 20. Elithi izwi lenkosi njengoba uJesu ahambile ikhuphukela ezulwini, amehlo enu ambona nonke, nokubuya kwakhe nizombona. Asizozwa kuthiwa bathu useLondon, then uthole sekumangaza kuthiwa nje uyazi uJesu useLondon. No, ovela eLondon akusuye. Nakavela uzovela emafini simbone umhlaba wonke. Njengoba noma khuphuka ukhuphuka wonke amehlo ambona. Mara if you are confused, uyogijima uthi sifuna ukuyombona eLondon. Cela ukubona bazalwane. Ekseni uthi uNkulunkulu, let it be our prayer. Uthi uNkulunkulu, we're gonna pray for our minds, our thoughts. Say, Lord, help me. Yes, I am confused. Ngasabi uthi Nkosi ngihlangahlangene. Unyaka uyaqala ngazi ukuthi ngicontinue nalama plan nama goals enginawo. Lord, I am confused. I need you. Guide me. Ngisho ministry mbala. Uyabona njengoba kunje ama-draft isinawo. Weye plan wa last year. But isidinga ukuthi sibuyele kuJehova futhi. Sithi Lord, guide us. In such situation like this, intervene, oh God. We don't want to be confused. Sense. Ngoba uNkulunkulu sengashintsha iprogram yethu yethi khona yalonyaka, but uNkulunkulu athi ningayisebenzi ngeprogram yenu yasemhleni. Mina ngifuna niqhubeke kanje kulonyaka. Cela ukunibona. If you confused, most of the time learn. Wana morena ithute. Ga o gakanegile o gakanega, sibotsishi batho. Go to the Lord. Cela Nkosini ngisithandile isihloko lapho. Umkhuleko uqela ukusizwa uma lo muntu ahlangahlangene ingqondo yakhe iphithizela. Baningi abantu abanye bathi asazishintsha amabandla na. Yinsuku zogcina lezi amabandla kunzima konke. Yonke indawo kunzima. Noma ungathi uyabaleka uye eMpumalanga kunzima, noma ngabe uthi uye ePulukwana kunzima. Ngoba zinsuku lezi ezimbi. Kodwa wena kufanele ukwenze, don't be confused. Ngoba uma uconfused kulula ukuthi ungathatha nenyathelo engasiyizo. Ufuna ukuthi sithandaze namhlanje. Ufuna sithandaze namhlanje. So kollega, only 2 prayer point. Prayer point number 1. I refuse to be confused in the name of Jesus. Pray for your mind. I refuse in any circumstances. M17. Refuse to be confused. Ngoba kwesisikhathi uzosithola usesimene sinzima, ungasazi ukuthi wenzeni. Nguyeke lo msebenzi ngawuyeki. Don't be confused. Ask the Holy Spirit. Sithi izinto sizoyikhulekela.
refuse to be confused in the name of Jesus. Why? Because our God is not a God of disorder. It is the God of peace. Ngamanye amagama uNkulunkulu akathandi isiphithiphithi, ufuna la kunokuthula. Uhlala la kunokuthula. Yes. Number 2, ask the Holy Spirit to guide, to teach, to help you, to assist you all along your way. You may take it for granted, this thing, I'm telling you. You may take it for granted, this thing. But if you deny, you can be disappointed. Don't take it for granted. Confusion is dangerous. Masithatha isinqumo bile makukubi. Bile ungakhuluma ingcono uthula usiphuzela amanzi. Ungayikhulumi nezinto ngoba uthatha ama emotions. Ngoba kusasa ungasibangaza sizwe ukuthi athi akisanyaka kisesisuba nakhona lapho. Sale mangeni. Angithi manje bekezwe imizwa ene ngoba beka confused. Cela siphakame sime ngezinyawo. Cela siphakame sime ngezinyawo. Uthi uNkulunkulu umuntu wami unyaka usaqala ngimfuna lokhu. Uthi uNkulunkulu akulunga umuntu wakhe eqala. Ngoba if we are not ready, zonke izinto nezinhle uNkulunkulu asibekele zona ngeke sikwazi ukusicontainer. Uma ingqondo zethu siphithizela ngalendlela ngeke kwebazalwane. Aqale, most of our minds are disrupted. Silimele ingqondo bazalwane. Emoya yethu limele si confused. So uthi uNkulunkulu singabi confused. Uthi singakhohlwa, we've got the Holy Spirit our help. Athi nginshinodo. Nasenizwa ukuthi niyadideka. May the Holy Spirit take place. Umsebenzi ubengeke amshiye uJesu moya ingcwele anganamsebenzi anganasidingo. Kunandima, kuna role efanele idlale umoya ingcwele. Yes. Hayi bazalwane. Kuna role efanele idlalwe bafundisi kunenye nabafundisi izobahlula. Noma abantu singababizela kuma counseling, abanye siyohluleka ukuthi bakhansele, noma bangaya kuma professional counselors or whatever, bayohluleka. Any role idinga nje umoya ingcwele, the only comforter to come and comfort those people. Abalahlekelwe imindeni, for yabo at the very same time. Khona ubona ukuthi lo muntu mental disturbed, lo muntu une trauma like uhlangahlangene akasazi ukuthi yini. Last uma ngifika ebank kusuka omunye kusuka nje omunye khona la kule office nabathi nambabali ngiyangena mina. Uyazi ngithola nalo bekamsiza, uyazi nayo confused ukuthi yazi angikaze ngibone lo muntu osuka la ngendlela confused. Ngiyacabanga ukuthi ubengalinga ukuhlekisa ngaye, but naye ube emotional touched. Uthi yazi uthi uzokwenzani, uthi into yokuqala uthi unayo i-funeral plan, i-funeral cover unayo. Uthi lo muntu osuka la uthi yazini uyabhalisa uthi phansi ubhalise emva kwesikhathi umama ulele, abobhuti ababili balele, ubaba ulele. Uthi nabo labo bashonile bashona ngababoni, asa quarantine bashona nje yena uku self quarantine. Uhlangahlangene khona zobafaka khona yenza funeral cover, uhlangahlangene bambhalisa kanje ukhala inyembezi enangazi ke manje ngoba sebashonile. Uhlangahlangene uconfused. Nalona yengikhona ukubona ukuthi naye ngathi kunotwetwe selumphethe naye so confused, so uhlangahlangene ipeni nje kuyadikijeleka usatholi kwenzakalana. Uthi uNkulunkulu singakhathazeki, uthi singabi confused. Abantu abanjalo badinga umoya ingcwele ozobaduduza, badinga umoya ingcwele ozobasiza, ozobathwala, ozosula. Uyakwazi ukukwenza lokho umoya ingcwele. Uzwe isandla sikaJehova kufike sona kungakafika abafundisi. Uzwe isandla sikaJehova kuze sona sizokhamfata.
Siyasidinga abazalwane. Siyasidinga isandla sikaNkulunkulu. Uma sikhathazekile si-confused, sidinga yena. Siyothandaza sikhulekele the Holy Spirit. Our helper, our guider. Emabandleni. Iy'kolo zisavulwa. Labo bantwana ebebajoyina uthisha nje lo thisha akekho. 3 of them abayekho esikoleni bayabazi bebabathanda. They need the Holy Spirit, those children, to comfort them. Ngeke ubabize bonke uthi bantwana bami ukhulume nabo. Noma ungakhuluma nabo, noma ungaba-addressela ukuthi uthisha nje sisenaye. But okunye kudinga uHoly Spirit. Wena njenge-intercessor uma esikhaleni ukuthi Lord, ngimile nxusela labantwana, ngimile nxusela lebandla, ngimile nxusela lo mndeni okhathazekile ozwela ubuhlungu. Nkosi ba-confused ngenelele. Moya Oyingcwele singenelele sithwale. Cela siphakamise izandla. Cela siphakamise izandla bazalwane. Ungasabi ukumtshela uNkulunkulu ukuthi I am confused. Ngisho lapha ekhaya ungasabi ukumtshela uNkulunkulu. Kunesimo Nkosi engidlula kuso. It's not a simple situation. Isimo esinzima. I'm very confused. Ngididekile. Why kanti sisaba ukuzehlisa? Why sisaba ukumtshela konke uNkulunkulu ngoba uyasazi. Nkosi angazi ngenzeni. Wathi umuntu angazi phambili nemuva. Mtshela uNkulunkulu, tshela uNkulunkulu, Nkosi angazi phambili nemuva. Kodwa uzokhola uNkulunkulu. Ekseni sisaphakamisile izandla siyakhuleka sonke. If you don't mind, join with us in this prayer. Wherever you are at home, our viewers at home, join me on this prayer. We pray only 2 prayer points. Prayer point number 1. I wish we can say all of us, oh Lord! Oh Lord! Oh Lord! Oh Lord! Help me. Help me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I refuse to be confused. I refuse to be confused. Don't be ashamed. But somebody, because nyala ukuthi be confused. Hlanga. Yes, uyathandaza ngiyavuma. But kuyafika kwesinye isikhathi uzizohlanga. Yes, uyazila ukudla ngiyavuma. Kodwa kuyafika esinye isikhathi uzizohlanga. Asimcela uNkulunkulu. Ngicela siphakamise kokuqina. Uma siqeda we gonna put our hand upon our heads as I'm about to pray in the name of Jesus. Let's lift up our hands. Oh Lord! Oh Lord! Oh Lord! Oh Lord! I refuse to be confused. I refuse to be confused. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Spirit of confusion. Spirit of confusion. I paralyze you. I paralyze you. You don't belong to me. You don't belong in my life. In the name of Jesus. 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 Those who seek my life, let them be put unto shame. In Jesus' name. Those who seek my life, let them be confused. In Jesus' name. So confused. In the name of Jesus. Lord, I pray for the Holy Spirit. Lord, I pray for the Holy Spirit. Holy Spirit, teach me, guide me, lead me, comfort me, assist me, help me in every circumstance. In Jesus' mighty name. Ngicela ubambe ingqondo yakho. Ngicela ukuthi ngizoyikhulekela ingqondo. Singene sonke emthandazweni. Tshela uNkulunkulu, Lord, I am confused. Angazi Nkosi. Angazi ngenzeni. Angazi abantwana ngibase ngane esikolweni. Angazi ngizogibela ngani. Nkosi kulesi angazi ngishintshe indawo yokuhlala. Angazi I'm in a right place. Ngisendaweni efanele bekufanele ngihlale la. Bekufanele ngiqashe. Bekufanele ngenzeni. Nkosi ngenze njani? Kunabantu abaconfused bazalwane. Cela umoya Oyingcwele. Ungazetheli. Ngikhulekela ingqondo yakho ayisize uNkulunkulu. Umoya Oyingcwele ayisamulule.
egameni likaJesu mayisanguluke mayibe sober. As I'm about to pray, I pray in Jesus' mighty name. Lord, in the name of Jesus, ngiyathandaza egameni likaJesu khulekela wonke okhona kule ndawo, khulekela osibhekile osibukele ngegama likaJesu, sikhulekela ingqondo zethu. We pray for our minds, oh God. Athina kakhuluma Paul according to Romans chapter 12 verse 2, athi we need to renew even our minds. Lord, we pray for the renewal of our minds, the way we think, in the name of Jesus. Sisi ingqondo zethu kungabi khona isinqumo esimbi esiyosithatha okungasiintando kaNkulunkulu. Holy Spirit, our guider, keep on guiding us. We are confused, we humble ourselves, we are on shame of God. In the name of Jesus, guide us, teach us, lead us, assist us. Siyahluleka Nkosi, masingangene emilingweni, masingangene emigodini. Sisize Nkosi, you are there for us. Holy Spirit, to guide us. We pray for our minds, our thoughts. Oh my God, sisize ingqondo zethu makuse egameni likaJesu. Thumela ukhanya kumnyama engqondweni, sihlangahlangene engqondweni kudiza sazi senze njani ngegama likaJesu. Siza nangofuna ukuqhubeka nezifundo zakhe ezesikolo, nangofuna ukuqala ibhizinisi, nangofuna ungena emshadweni, nangu Nkosi ohlangahlanganisa abantwana amabandla siyawathandazela hlangahlangene abafundisi abantwana bezikolo ngegama likaJesu. Siyathandaza bonke aba-confused, balekelele Nkosi. Uthe Nkosi uJesu masiphonsela zonke inkathazo zethu kuwe, unomusa unothando ukusilwela nokusithula leli joke elisinda kangaka. Elakho lilula, wakho umthwala usindi ulula, sithule nasekuseni sithule. We don't want to put in shame, we don't want to be confused. Confusion, it is a demonic. We rebuke that demonic spirit upon our lives, upon our mind, in the name of Jesus. That evil spirit, we rebuke it. Go to hell, you confusion, you spirit of confusion. You don't have no power upon my life, upon the church. You are powerless. Leave us alone in Jesus' mighty name. Shailu Jehova izandla kakhulu, shailu Jehova izandla kakhulu, shailu Jehova izandla kakhulu. With this